Did anyone prank anybody? Did you get pranked? Anybody? Ma'am, is it visible? Yes. இல்ல நான் வேற கேள்வி கேட்டேன். கேட்டுதா எல்லாருக்கும்? ஏப்ரல் ஃபுல்க்கு என்ன பண்ணீங்க? கேட்டது மேம். என்ன பண்ணீங்களா அதுனா? நான் ஒண்ணும் பண்ணல. உங்களையும் மேம் இதெல்லாம். உங்களையும் யாரும் எதுவும் பண்ணலையா? காலேஜ் பசங்க you guys ஆ, don't do anything? என்னைய பண்ணாங்க மேம். என்னைய பண்ணாங்க வீட்ல. வீட்ல பண்ணாங்க. என்ன பண்ணாங்க? காலைல எந்திரிச்சோன்னா லீவுன்னு மெசேஜ் வருதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. திருப்பி போய் படுத்துட்டேன் நான். காலேஜ்ல. லீவ் அப்புறம் என்ன? கொஞ்சம் லேட்டா தான் கிளம்பினேன். சரி. காலைல ஒண்ணும் சொல்லலையா? லேட்டா போனா? அது பஸ் பிடிச்சு போறது சீக்கிரம் போயாச்சு மேம். அந்த கிளம்பி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போறதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. சரி. ஓடி போயிட்டீங்களா? That's an easy one to fall for. Okay, very good. All right. Okay. Explain me the problem and explain me the answer. நம்பர்ஸ் வந்து நான் இப்போ ஸ்ட்ரிங்கா வாங்கி அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன் மேம். அப்புறம் வந்து அதை லிஸ்ட்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் நான். Hold on. ஸ்ப்ளிட் பண்ண அந்த கேரக்டர்ஸ். No, hold on. Explain the problem first. What are you trying to do? What is the problem statement? ப்ராப்ளம் வந்து என்ன, ஃப்ராக்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கிக்கிறோம் மேம். நம்பர் ஆஃப் ஃப்ராக்ஸ் அது வந்து ஆர்டரைஸ் பண்றோம். இப்போ வந்து 1 2 5 4 3 2 2ன்னு வாங்கியிருக்கோம். இதுல வந்து 5ங்கிற ஃப்ராக் வந்து பெருசு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து 2 and 1. இது வந்து ஒருவேளை சின்னதா இருந்தா அந்த 5ங்கிற ஃப்ராக் வந்து 2வையும் 1ஐயும் சாப்பிட்றோம். சாப்பிட்டா அது எவ்வளவு சாப்பிட்டுச்சோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல அது பிக்கர் ஆகும். அதாங்க ப்ராப்ளம் இங்க. சாப்பிட்டா பிக்கர் ஆறுது is the second bonus problem. லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் அதுதான் மேம் நான் இப்ப எடுத்தேன். ஓகே, நீங்க போனஸ் ப்ராப்ளத்தையே போட்டீங்க. the main problem போட்டேன் மேம். அதையும் சரி. அதையும் போட்டிருக்கேன் மேம். Okay, let's start with the simple one first. Start with yes. the so the input is list of frogs and its size. Output is சாப்பிட்ட பிறகு என்ன இருக்குமோ அதான் output. Okay, let's do that. Yeah, show me. வியூல மட்டும் மாத்திக்கிறேன். It should be in the same visual code இல்லையா? Just change the file இல்லையா? இல்ல மேம், இது பைச்சாம் மேம். நான் பைச்சாம்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுல இருந்து கிட்ல டைரக்டா கனெக்ட் ஆகுது, அதனால இதை யூஸ் பண்ணுவேன். சரி, I see. Okay. இப்ப தெரியுதா மேம் ப்ராப்ளம்? ஸ்விட்ச் ஆயிடுச்சு. Nope. I do see something, but that is not. I see it's the bonus problem is what I'm looking at. அதான் காட்டணுமா? நீங்க காட்டுறீங்களா? I don't know which one you are trying to. இல்ல மேம், மாத்திட்டேன். நான் மாறலன்னு நினைக்கிறேங்க. 1 minute மேம். So Nikita, did you try this? Nikita. Ma'am. Yes, ma'am. இது நீங்க ட்ரை பண்ணீங்களா? No, ma'am. நான் இது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து பாக்குறேன் மேம். நான் இத பார்க்கல மேம். இன்னைக்கு ஈவினிங் தான் மேம் ஹோம்வொர்க் நான் பார்த்தேன், நோட்டீஸ் பண்ணேன். சரி. Okay. Thank you, ma'am. Yeah, go ahead, explain, Meenakshi Sundaram. இதுல வந்து என்னன்னா, நம்ம அந்த 1 2 மட்டும் இதுல ரிமூவ் ஆயிரும் மேம். ஸ்டாக்ல இருந்து இதுல எப்படின்னா 5 4 அதே ஆர்டர்ல நம்பர் இருக்கும். நமக்கு ஒருவேளை அடுத்த நம்பர் வந்து பெருசா இருந்தா அதுக்கு முந்தின நம்பர் சின்னதா இருந்துச்சுன்னா அந்த 2 நம்பர் பாப் அவுட் ஆயிரும் மேம் ஸ்டாக்ல இருந்து. ஆர் ஃப்ராக் பெரிய ஃப்ராக் வந்து சின்ன ஃப்ராக் சாப்பிட்றோம், பெருசாகாது அதுக்கு பதிலா. இதுல இது பெருசா? we are not doing பெருசா. இப்போதைக்கு சாப்பிடுறது மட்டும் தான் பார்க்கறோம் நம்ம. So explain code. So you get the input and then input வந்து என்னவா வருது? ஸ்ட்ரிங்கா வருதா? ஸ்ட்ரிங்கா வாங்கி அதை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் மேம் ஒரு இன்டீஜர்ல. இன்டீஜர் லிஸ்ட்ல. ஓகே, இன்டீஜர் லிஸ்ட். ஓகே, which is list of num. அதுக்கப்புறம் அந்த எஸ் மேம், லிஸ்ட் ஆஃப் நம்ம வந்து எம்டி லிஸ்டா வச்சுக்கிட்டு அடுத்து வந்து இன்டீஜரா மாத்திக்கிறேன். அந்த கெட் பண்ண இதை பூரா நமக்கு இப்ப அது கேரக்டரா இருந்திருக்கும் எல்லாமே, அதை வந்து இன்டீஜரா சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். So அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் நம்மள அதை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. The list of num is on line number 14 and 16, and then you have the def, and then you have the for loop. எஸ் மேம். லாஸ்ட் வந்து ஃபார் லூப் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இல்ல மேம், செக்குங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள. அது வந்து நார்மலா மெயின்லயே இருக்கு. Okay, so the way you write code, organized code, okay, the code will work. நீங்க எழுதுற code வந்து it's going to work. That's fine, right? But organizing code ன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா?
எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணா it's easy to understand. So you organize your code in such a way where all your defs or which is functions are all at the top. பாதி code, see executing code ஆரம்பிச்சிருச்சு. Line number 12 you are writing code that's going to start executing. இல்லையா? Input, getting my input. That starts at, Yes, right? ma'am. அந்த கோடுக்கு நடுவுல the ball வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுனா then it's like confusing. என்னாச்சு? Okay, line number 15 ஆச்சு. Okay, I have an empty stack and then suddenly there's a function. Now I don't know where your other one starts. 26 your for loop starts. So to keep the Yes. readability, move all your def at the very top of the code. And the problem statement எழுதின பிறகு write all your functions and then write your main problem, main code. Can you move the code? இப்ப நான் சொன்னதை வச்சுட்டு Yes. can you move the code now? So this way it's easy for me to know எங்க ஆரம்பிக்குது code, and then functions are functions. We can look at the functions when the main code hits the function, then we'll know. Or if you want to look just the functions, we can look at it. But don't mix these things. Move பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes, ma'am. 1 minute. ஏன் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த எல்லாம் வந்து ஸ்க்விக்லி லைன் இருக்கு? லைன் நம்பர் 16 is it says there is something wrong. Yeah. 16. Line number 16 there is a கீழ அண்டர் ஸ்க்விக்லி லைன் இருக்கு இல்லையா? Yes, ma'am. ஏன் இருக்கு? What's which means there is some issue, right? மேம் எரர்னா ரெட் கலர் கோடு தான் ரெட் கலர் அந்த ரெட் கலர் லைன் வரும் மேம் இதுலயே எரர்னா இது வந்து அதை யூஸ் பண்ணாம இருந்தோம்னா அது வரும் நினைக்கிறேன். Okay, the problem is because of the usage. எஸ் மேம். Okay, all right. மேம் Okay, இப்போ சேஞ்ச் ஆயிடுச்சா மேம்? இல்லையே கோட் சேஞ்ச் ஆகலையே. 1 minute மேம். ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திருப்பி ஷேர் பண்றேன். Ma'am, is it okay? Okay, list of names. Yeah, it has changed now. Okay, so you were saying and the check இது வந்து because it's not being used. Okay, all right. Okay, explain the code. Starting line number 26. Okay, you get the input. இன்புட் கெட் பண்ணிட்டு அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன் மேம். ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அதை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அடுத்து ஃபார் லூப்ல வந்து அதை வந்து இன்டீஜரா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் மேம். அந்த கேரக்டரை பூரா கெட் பண்ண கேரக்டரை பூரா இன்டீஜரா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு இன்டீஜரையும் அப்படியே செக்குங்கிற ஃபங்க்ஷன்ல பாஸ் பண்றேன் மேம் நான். Okay, so you are calling the check அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் நீங்க கால் பண்றீங்க, right? Yes ma'am. So then why is there that line? நீங்க இப்பதான் you just told me that அது யூஸ் ஆகலைன்னா அது ஆகும் காட்டுன்னு சொன்னீங்க, but the கால் தான் பண்றீங்களே, which means it is being used, right? Yes ma'am. அப்ப ஏன் வருது? So if you keep the cursor there, does it say something? Like but 26லயும் it's complaining. It's a lot of complaints. Expected code run ஆகுதே மேம். Code run ஆகுது. I'm just but run ஆகுது, I agree. But you guys are writing code. Don't you need to know என்ன ஆகுது? I mean, I'm looking at the screenல என்னவோ இருக்கு. Aren't you curious to know what it is? So 14லயே வருது, right? அந்த 14ல keep it cursor. என்ன error கீழ காட்டுதே. Perp 8 too many blank lines or something like that. Okay, that is the problem. பாக்குறீங்களா? You see the error? Too many blank. Yeah, something like that. Okay, so clean it up so that your code is all okay, we are good on that one. Okay, அதுக்கப்புறமா defக்கு எதுக்கு? 2 blank lines for okay, you have to have a blank line முன்னாடி. Between line number 12 and 13 you need to have 2 blank lines, Yes ma'am. Okay, that's I didn't know that இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. Okay, so we learned something new today. All right. Okay, so same thing with the string too. See what it is. Okay, got it. Yes. Okay, and then there is one at 33 as well. 33லயும் இதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுதே.
redundant parenthesis. Oh, okay. All right. So these are all mainly idana. Remove redundant parenthesis. Extra ரெண்டு நிறைய brackets இருக்கு போல இருக்கு, எல்லாம் remove பண்ண சொல்லுது. Yes. Okay, got it. So and then there's one at except. And then number 23. 23. Expect. Except. என்னது இது? அந்த except எங்க வரணும்? It's a try catch. Yes, ma'am. Okay, so what is the problem there? Do not use bare except. Oh, except no. Okay, so you need to figure out what that means. Except I think you should get an exception parameter on இது வரணும்னு நினைக்கிறேன் நான். That's okay. So that's something for you to look at. Okay. All right. So explain me the code again. So you are converting it and then you are calling the check. Check-க்கு என்ன பண்றீங்க? So as a new, okay. What's happening? Explain the code. இப்ப நம்ம செக்குங்கிறதுல நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பாஸ் ஆகும். இப்ப 1ங்கிற நம்பர் பாஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு முந்தின நம்பர் 1 விட பெருசான்னு செக் பண்ணும் மேம், 1 விட சிறுசான்னு செக் பண்ணும் மேம். சின்னதா இருந்துச்சுன்னா பாப் பண்ணிடும் மேம் அந்த பழைய நம்பரை. திருப்பி அப்புறம் ரெக்கர்ஷன் மூலமா திருப்பி அதே நம்பரை கால் பண்ணும் மேம். திருப்பி அந்த நம்பரை வச்சு திருப்பி செக்குங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும். திருப்பியும் அதுக்கு முந்தின நம்பர், இப்ப லாஸ்ட் நம்பர், முந்தின நம்பர் மீன்ஸ் இப்ப இது என்டர் ஆக போகுதுன்னா அதுக்கு மேல இருக்க லாஸ்ட் நம்பர் இப்ப டாப் எதுன்னு செக் பண்ணும் மேம். அந்த நம்பர் இப்ப 1 to 5 நான் 5th நம்பர் ஆட் பண்ணும்போது டாப் வந்து 2-ஆ இருக்கும் மேம். 2 வந்து 5-ஐ விட சின்னதா இருந்தா 2-ஆ பாப் பண்ணிட்டு திருப்பி ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும். அப்ப வந்து நமக்கு டாப் வந்து 1-ஆ இருக்கும். 1 வந்து சின்னதான்னு செக் பண்ணும். சின்னதா இருந்தாலும் திருப்பி 1-ஆ பாப் பண்ணிடும். பாப் பண்ணிட்டு திருப்பி செக் பண்ணுவோம், நமக்கு எரர் வரும் மேம். அரே இண்டெக்ஸ் பவுண்ட் எரர் சம்திங் வரும். அப்ப நமக்கு கேட்ச் ஆகி கீழே ஸ்டாக் டாட் அப்பண்ட் அங்க வந்து அப்பண்ட் ஆயிரும் மேம் ஸ்டாக்ல. Right. Okay. Exception என்ன மீனிங்? What is the purpose of exception? அந்த எரர் கேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா கேட்ச் ஆயிட்டு அந்த எரர் வராத எக்ஸெப்ஷன்ல இருக்கிறது ரன் ஆகும் மேம். இல்லன்னா எரர் வராட்டி ட்ரையில் இருக்கவே ரன் ஆயிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் போயிடும். Right. Okay. You cannot use exception for as part of the logic. Exceptionsனா என்ன மீனிங்னா அந்த பர்టిక్యులர் கண்டிஷன் வந்து something went wrong while executing. உங்க கோட் ரன் பண்ணும்போது மெமரி போயிடுச்சு, இல்ல something went wrong that you are not expecting. இந்த மாதிரி கேஸ் வராதுன்னு நினைச்சீங்க, பட் for some reason வந்துடுச்சு. That is where you use try and catch, try and exception. சரியா? உங்க கேஸ்ல you already know that it's going to throw an exception because exceptions are expensive. You shouldn't be using உங்க கோட் வந்து it's called exception, meaning நடக்க கூடாது ஆனால் நடந்துருச்சு. That is what exception is. Okay? Do not write code where exception is part of your logic. இந்த exception வரும்னு எனக்கு தெரியும், அதனால நான் அதுல போய் போடுறேன். No. That is not how you write code. Totally wrong. புரிஞ்சுதா? Yes ma'am. Okay, so no using exceptions. அதாவது yes, your code should have exception handling, but you should write code in such a way that the exception is not hit. You shouldn't use exceptions. Okay? Everybody follow why you are using exception? அதனால தான் எக்ஸெப்ஷன்லயே கோட் எழுதும்போது it said don't give empty parentheses கொடுத்திருந்தாங்களா. What kind of exception you are handling? Does anyone know what the kind of exceptions? என்ன மாதிரி exceptionsலாம் program throw பண்ணலாம்? What are the different types? Dividend error. என்னது? Dividend error. 0வால டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு எரர் வரும். 0 error, correct. Array index bound error. Index out of bounds, file not found, memory problems. இந்த மாதிரி things that you don't have any control over. So for example, the divide by 0 சொன்னீங்க இல்லையா, you cannot write code thinking that there is going to be, I am going to send 0 and it's going to throw an exception and I'm going to go write the, exception handling it. No. If you know that you're going to be sending a 0, then you should write the code where if the divisor whatever is 0, then
handle it this way. You should put a if condition for that, not handle it in exception. Exception வந்து உங்க கோட்ல ஜீரோவே வரக்கூடாது, ஆனால் வந்துச்சு, somehow it came, which means it's an exception and you should come out of the thing and say, oh, the code behaved wrong. ஜீரோவே வந்திருக்க கூடாது, வந்துச்சு, which means something is wrong in the code. Meaning not in the code, the way the code is run. User inputலயோ இல்ல some condition happened. Same with the file not found. ஏன் file not found போடுறோம்? உங்க கோடு வந்து let's say உங்க கோட்ல வந்து you are accessing a file called configuration.json அப்படின்ற ஒரு ஃபைலை நீங்க ஆக்சஸ் பண்றீங்க. கண்டிப்பா அந்த ஃபைல் இருந்தே ஆகணும், because it's a configuration file. ஒருவேளை அந்த ஃபைல் காணாம இல்லாம போயிடுச்சுன்னா, because somebody deleted it, நீங்க எப்பவும் உங்க ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு, everything is going fine. Suddenly one day somebody went and deleted the configuration file. Then it will throw an exception saying, well, I need this configuration file. It's not there. It is an exception. It should be there. Been using it fine. Suddenly it disappeared. That is an exception. Those are all called, that is the reason why you do exceptions. So yeah. The another reason why people use exception வந்து, இது நிஜமான அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்க எழுதினீங்கன்னா, கம்பெனிஸ்ல எக்ஸெப்ஷன் பண்ணீங்கன்னா, ப்ரோக்ராம் கம்பெனில ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணாங்கன்னா இட் வில் கண்டினியூஸா ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இட் வில் பி ரன்னிங் ஃபார் மந்த்ஸ் அண்ட் மந்த்ஸ் டுகெதர். இந்த கன்ஃபிகரேஷன் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா? Suddenly, let's say somebody removed this configuration, something went wrong to this configuration file. Exception is raised. There are people looking for exceptions. எப்போதான் எக்ஸெப்ஷன் வந்ததுன்னா கம்பெனிஸ்ல வந்து they'll have systems. எக்ஸெப்ஷன் ஏதாவது ப்ரோக்ராம் எக்ஸெப்ஷன் த்ரோ பண்ணுச்சுன்னா ஸ்பெஷல் அலர்ட் வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு போகும். ஓ, இந்த ப்ரோக்ராம் எப்பவும் ரன் பண்ணிட்டே இருந்தது, திடீர்னு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் த்ரோ ஆயிடுச்சு, கோ செக் வாட் ஹேப்பன். தென் பீப்புள் கோ பே அட்டென்ஷன் டு இட். என்ன ஆச்சுன்னு எக்ஸெப்ஷனுக்கு பார்ப்பாங்க அவங்க. இந்த கேஸ்ல கன்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் காலினா தென் they go figure out what happened to configuration file, who removed it, என்னாச்சு ஏதாச்சு பார்ப்பாங்க. So exception is that important. So you cannot be using exception for normal cases. I know I talked a lot about exception, but I hope you guys understand at what situations you should be using exceptions. So yeah, understood? Yes ma'am. Okay, now on the exception illamal, now you have to write code. எப்படி எழுதுவீங்க? List empty and check பண்ணலாம். Simple thing. It's very easy for you to do. On the -1 first இது கால் பண்றதுக்கு முன்னாடி make sure there is something in the stack or something in the list or whatever, then handle it. Stack equal to And the stack is a what? Stack is a list ma'am. List. Okay, now what are you trying to find out? empty இல்லையான்னு பாக்குறேன் மேம். வெறும் ஸ்டாக்னு போட்டா அங்க ஜீரோன்னு வந்துரும்ல மேம், அதான் யோசிச்சுட்டு. என்ன பண்ணும்? ஸ்டாக் எம்டியான்னு செக் பண்றதுக்கு what are we trying to look for? லிஸ்ட்ல எலிமெண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணுமா? பார்க்கணும். அது எப்படி செக் பண்றது? Is it an empty list or not? How do you check? Can somebody help him? How do you check if a list is empty or not? Stack index -1ல இருந்துச்சுன்னா empty ma'am. Stack indexனா? மேம் இப்போ அவங்களோட இண்டெக்ஸ் வந்து stack of I is equal to -1 இருந்துச்சுன்னா emptyன்னு சொல்லலாம் மேம். What? Indexன்றது என்னது? What is index here? Ma'am, len function use பண்ணலாம். length. Exactly. All you need to do is count the number of elements in the list. The listல number of elements 0 வருதுன்னா அது empty. Now, how do I count the list of number of elements in the list? Use the length function, count function, or whatever function they have. Okay, how do you do that? Is it a len of stack? How do your function இருக்கா? Yes ma'am. Okay, that's all you have to do. Find the length.
Is it okay, ma'am? I mean, you can still have try catches, try and exceptions, you can still have it. It's just that don't use it for this purpose. I mean, when there is a recursion and all that going, sometimes things might go wrong, but if okay, we are not focusing on try catch, so I'll leave it. So, okay, explain me. So, line number 17 la. இப்போ ஸ்டாக் வந்து எம்டியா இருந்துச்சுன்னா அங்க டைரக்டா அப்பன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் லூப்புக்கு போயிரும் மேம். நெக்ஸ்ட் லூப் கண்டிஷனுக்கு போயிரும். ஒருவேளை ஸ்டாக் எம்டியா இல்லாம எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா செக் பண்ணிட்டு அந்த எலமெண்ட் சின்னதா இருந்தா பாப் பண்ணும். ஒருவேளை சின்னதா இல்லாட்டி திருப்பி அப்பன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் லூப் கண்டிஷனுக்கு போயிரும் மேம். ஒருவேளை சின்னதா இருந்தா பாப் பண்ணிட்டு திருப்பி ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் மேம் அதே எலமெண்ட்டை வச்சுட்டு. No. There's so many things going wrong here. Explain me line number 17 and 18. என்ன பண்றீங்க? ஸ்டாக்ல எல்லாம் அங்க கீழே So first of all, you have to write comment. What is going on here? You have to write comment. Ilana, it's hard to understand, right? So first வந்து your line number 16 ல what's happening? Just type it first. Even if it is wrong, type your intention. என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கீங்களோ அதை எழுதுங்க முதல்ல. Okay. Okay. So you are appending what? What are you appending? What should you be appending? இந்த லூப்ல வர எலமெண்ட் மேம். என்ன எலமெண்ட் நமக்கு கிடைக்குதோ, என்ன பாஸ் பண்ணப்படுதோ அந்த வேல்யூ. the argument. சரி, என்ன பண்ணிருக்கீங்க? நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? ஆர்குமெண்ட் தான் மேம். பாஸ் பண்ண எலமெண்ட் அப்படியே அப்பன் பண்றேன் மேம். பண்ணிருக்கீங்களா? Is that what happening in line number 17? What are you appending? ஸ்டாக்ல நம்ம லூப்ல இருந்து பாஸ் பண்ண அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து அந்த எலமெண்ட் அப்படியே அப்பண்ட் ஆகும். ஆமா, அதான் ஆகுதான்னு கேக்குறேன் நான். look at your comment, look at your code, line number 17 பார்த்துட்டு சொல்லுங்க எனக்கு. What is happening? Stack card up I. ஐங்கிறது What is I? இன்சர்ட் பதிலா ஐ. Okay. yes ma'am. Change it. Change it. Okay. Okay. பண்ணியாச்சு. அப்புறமா then you okay, what is the next line? என்ன அடுத்து என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? After inserting, let's say the very first time, once it inserted, what will get executed? Which line will get? லூப்புக்கு போயிடும் மேம். திருப்பி லூப்புக்கு போகுமா? What will be the line number? What line number is going to be executed after line number 17? 18 எக்ஸிக்யூட் ஆயிரும் மேம். ஆமா. Okay. elif. Okay மேம். elif சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். elif போட்டாச்சு. அப்புறம் elif வந்து இப்ப ப்ரீவியஸ் இந்த இது வந்து நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து ப்ரீவியஸ் எலிமெண்ட் வந்து ஸ்மாலரா இருந்துச்சுன்னா அந்த எலிமெண்ட் பாப் ஆயிட்டு நியூ எலிமெண்ட் திருப்பி ரெக்கர்ஷன் படி ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் மேம். ஓகே, அந்த எலிமெண்ட் பாப் பண்றீங்க. ஓகே, ரைட் தி கமெண்ட். என்ன when you write the comment, do not translate அந்த if condition இங்கிலீஷ்ல எழுத வேணாம். You have to write what is the purpose of it. இப்ப இந்த ப்ரீவியஸ் லைன்லயே ரைட் எஸ் மேம். நானாக இருந்தால் லைன் நம்பர் 16 நீங்க ஒரு கமெண்ட் எழுதிருக்கீங்கல்ல, if the stack doesn't have any element, just append. That's fine. I would just say, if empty, add the element. That's it. அது மாதிரி நீங்க 18ல எழுதும்போது if the previous one, I want you to write not the translation of the if statement. if statement இங்கிலீஷ்ல எழுதுறதுக்கு பதிலா என்ன பர்பஸோ அதை எழுதணும் நம்ம. ஓகே, இதுல என்ன பர்பஸ், என்ன செக் பண்றீங்க நீங்க? ப்ரீவியஸ் எலிமெண்ட் வந்து கரண்ட் எலிமெண்ட்டை விட ப்ரீவியஸ் டாப் ஆஃப் த -1ன்றது டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் இல்லையா? எஸ் மேம்.
Okay, top of the stack வந்து is my top of the stack less than the smaller than or whatever it is, smaller than my current element. அதுதான் செக் பண்ண போறீங்க. அதுக்கு ஏன் பாப் பண்ணணும் இன்சர்ட் பண்ணணும் எனக்கு இன்னும் தெரியல. I am still getting there. பாப் எதுக்கு பண்ணணும்னா ஒருவேளை நமக்கு 2 வந்து சின்னது மேம் 5 இன்சர்ட் பண்றோம்னா 2 நமக்கு பாப் ஆயிருக்கணும் மேம். அதனால பாப் ஆயிட்டு திருப்பி 5ங்கிறதே நம்ம ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்றோம் மேம் அதே ஃபங்க்ஷன்ல. பாஸ் பண்ணோம்னா உள்ள வரும் நமக்கு 1 இருக்கும் அந்த மாதிரி பாப் ஆயிட்டு இருக்கும் மேம். I see. Okay. Okay. Okay, ma'am. All right. Okay. Then that call the function. So, okay, I see the code. Anytime anybody is writing recursion, what is the main rule that you have to follow? Anybody? What is the whole to make sure your recursion is working? There has to be something that is recursion another the function calling itself. You keep on calling, right? You keep on calling, right? Yes, is there a place where is there a clean exit at some point and say, okay, in the case okay, I'm done, no more recursion. So what is that point for you? In the point the recursion will not be called and then it'll end cleanly. elifல இன்சர்ட் ஆகாம இருக்கு. elif ஒருவேளை கம்ப்ளீட்டா ஃபினிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்சர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப் அண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் மேம் கரெக்டா சொன்னோம்னா ஒன்னு இஃப்லயோ எல்ஸ்லயோ அப் அண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் க்ளோஸ் ஆயிரும் மேம். அந்த லைன் நம்பர் the last stack dot appendல once இது ஆகும்போது then that is your last statement of the இது அதோட all the recursions are done. Yes ma'am. Okay, so then once the last is done and then the check is the last okay, all right. I don't know how all right, run ஆகுதா? அப்புறமா என்ன பண்றீங்க? once அந்த check முடிஞ்ச பிறகு then where is it, line number 30 31ல ஆகுது, then you are printing the whole stack. Whatever printed is okay. All right, run it. Yes, ma'am. So run பண்றதுக்கு முன்னாடி I don't want you to type every time one type பண்ண வேண்டாம். ஒவ்வொரு input கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா just hard code the list of numbers instead of getting it as an input and then இதெல்லாம் பண்றதுக்கு பதிலா just hard code it just so that you can run it and clean run பண்ணலாம், right? So புரியல. நீங்க கோட்ல you said you are getting string input வாங்கி then அத integer convert பண்ணி லிஸ்ட்ல போடுறீங்க இல்லையா? Yes ma'am. Yeah. So what I'm suggesting is ஒவ்வொருத்தரையும் ரன் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தரையும் டைப் பண்றதுக்கு பதிலா I'm just saying list of அதுலயே just hard code it ன்னு சொல்றேன் நான். வாங்கி கன்வெர்ட் ஹார்ட் கோட் பண்ணி ரன் பண்ணுங்க. பட் ஹார்ட் கோட் பண்ணி ரன் பண்றதுக்கு முன்னாடி do you have a list of test cases? எந்த மாதிரி இன்புட்லாம் கொடுத்தா to make sure that your code runs for all different scenarios. அதுக்கு நம்ம we have to come up with certain different test cases. You know what I mean? நம்மளாவே கொஞ்சம் எழுதி so maybe I want people to come up with the suggestions on என்ன மாதிரி இன்புட்லாம் கொடுத்தா we know for sure the code works for all conditions. So suggest some input. List of numberக்கு give me some inputs. அவங்களே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, இன்புட் அவுட்புட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. So I want you to come up with few list of inputs. அவங்க ஒன்று 1 2 3 4 என்னவோ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அது மாதிரி let's come up with several types of input to see if the code works for all these input. Who wants to give some suggestions?
Okay, maybe I'll start. List of number வந்து நீங்க அதுல வந்து 1 2 3 4 5 கொடுத்திருக்கீங்களா? Okay, give all ones. 3 1, 1, 1. List of number ஓட value வந்து 1, 1, 1. Okay, run your code and see what Given. happens. And what is the expected output for this? In output, what are we expecting? 1 1 1 1. Okay. வந்துச்சா? Finished with the exit code 0. That's output. நீங்க அந்த print பண்ணிருக்கிறது output-ஆ? Yes ma'am. Okay. So Input கொடுத்தது print அப்படியே பண்ணலாம். வந்துச்சு. Okay. கொடுத்தது அப்படியே வந்துடுச்சு. So that is the output. So all numbers, it's same. Okay, which is correct. Okay. Now 1 1 1. The last number is 5. What is the expected output? 5 alone. 5 alone. Good. Anybody else? Anybody else want to give some input to check this code? Come on. Easy question. It's somebody else's code. Yeah, go ahead, Rajesh. Go ahead, Rajesh. Yes. மேம் ஒரு டவுட் மேம். மேம் இப்போ இந்த 1 1 1 5 கொடுத்துருக்கீங்களா? மேம் அது வந்து ப்ரீவியஸ் ஃப்ராகை மட்டும் தான் மேம் சாப்பிட முடியும். இது வந்து எல்லா ஃப்ராகையும் சாப்பிடுதுல. மேம் இப்போ வந்து 1 1 1 5னா 5க்கு மட்டும் 1 மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் 5க்கு முன்னாடி உள்ள 1 மட்டும் தானே மேம் சாப்பிடணும். மீதி ரெண்டும் அப்படியே தானே மேம் இருக்கணும் அதே இடத்துல. Oh, இல்ல. I don't think so. மேம் கொஸ்டின்ல அப்படிதானே மேம் இருக்கு. இல்ல ப்ரீவியஸ் ஃப்ராக் எல்லாத்தையும் சாப்பிடணுமா மேம் அது? Yeah, the number, yeah. 1 2 3 அந்த இது கொடுங்க இன்புட் பாருங்க. லைன் நம்பர் 6 and 7 பாருங்க. 1, 2, 5. அவுட்புட்ல பாருங்க. It starts with the 5, not 1, 5. You see that? ஓகே மேம். Right? ஓகே மேம். Yeah. That is the reason. அதான் டவுட்டா இருந்துச்சு. ரெண்டு அப்ரோச்சுமே பண்ணிருக்கேன் நான். எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரே சிங்கிள் ஃப்ராக் மட்டும் சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். சரி, எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்றதுனால தான் he is using the push pop இது recursion கதையெல்லாம். Otherwise it is a very simple code. Okay. Anybody else? Yeah, give him some input and then we can move on to I can check somebody else's code. Anybody else? Come on, guys, just participate. All I'm asking is a simple test case. ஒரு list of numbers சொல்ல முடியாதா? Okay, 7 Nation has given something. Put it. Copy paste. Copy paste, no? I would change the to screen stop ஆயிரும் மேம். காப்பி பண்ண டிஸ்கார்ட் போனேன். மீட் போனேன். சரி. Okay, so I would change அந்த 3ஐயும் 4ஐயும் swap பண்ணுங்க. Is it okay ma'am? Yes. Okay, so what is the expected output? என்ன output என்ன expect பண்றோம்? 4 2 2 1. 4 2 2 1. Okay. Correct, everybody? Agree? Okay, pretty good. All right, sounds good. All right, nice. So anyways, so Meenakshi Sundaram, in the exercise பண்ணதுல இப்போதைக்கு from what all did you learn today so far in this exercise? Try catch எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். Okay, very good. புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மேம். Okay. அப்புறம் இந்த கீழ வர கோடுக்குலாம் அர்த்தம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மேம். அந்த yellow color கோடு line. Okay, wiggly line. Okay. Okay. Yeah, make the comment out the right comment. Okay. Yes ma'am. Right comment. All right, fine. Good. Anybody else want to share their work? Hema, did you do it? Ma'am, can I stop sharing? You can see. Yes. So Hema, do you have it done?
மேம் பண்ணிருக்கேன் மேம். Okay, மேம் that's பட் நான் வந்து சிம்பிளா லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி தான் மேம் பண்ணிருக்கேன். that's fine. As long as you know ஓகே the மேம். explain and your code works, I'm okay. ஓகே மேம். மேம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் மேம், அது லோட் ஆகிட்டே இருக்கு மேம். நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் மேம். ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல நானே ப்ரெசென்ட் பண்றேன் மேம். Sorry, 5 minutes. All right. Anybody else? Meantime. Rajesh or somebody else? Anybody மேம் else? Yes. Yes. மேம் கேக்குது. Share பண்றீங்களா? நான் பண்றேன். So everybody should be ready. இது பண்றதுக்கு இவ்வளவு நேரமா? Okay. மேம் ஸ்கிரீன் Okay, பிரசன்ட் ஆகுதா மேம்? Oh, yes. விசிபிளா இருக்கா? Percentage. Got it. Yes, yes. மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொடுத்த இன்புட்ட லிஸ்ட்ன்றதுல வந்து ஆட் பண்ணிருக்கேன் மேம். Okay, all that. Okay, just explain me the core logic. 14 line number yes. 14 ல இருந்து. நெக்ஸ்ட் வந்து I equal to 1ன்னு கொடுத்துட்டு while loopல இதோட லென்த் எல்லாமே வந்து ரன் ஆகும் மேம். ஸோ இப்போ I minus 1 ப்ரீவியஸான இண்டெக்ஸ் வந்து ஐயை விட கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து பாப் பண்ணிடும் மேம். பாப். ஓகே. இப்போ 2வை விட இந்த 1 வந்து சின்னதா இருந்துச்சுன்னா 1 வந்து பாப் ஆயிடும் மேம். பாப் ஆகி என்னவாகும்? மேம் ஜஸ்ட் அது பாப். ஓகே. மேம் ஜஸ்ட் இது ரிமூவ் மட்டும் ஆகும் மேம். சரி. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சார் கொடுத்த கண்டிஷனுக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் போட்டிருக்கேன் மேம். ஸோ 5 4 3 2 2 மேம். இப்போ 2க்கு முன்னாடி 1 சின்னதுன்றதுனால அது பாப் ஆயிடுது மேம். ஸோ 5க்கு முன்னாடி 2வும் சின்னதுன்றனால பாப் ஆயிடும். 5 அப்படியே இருக்கு. 4 வந்து 5 வந்து பெருசு மேம். ஸோ 5ம் அப்படியே இருக்கு, 4ம் அப்படியே இருக்கு மேம். ஓகே. how about give me 2,1 1,2க்கு பதிலா 2,1 கொடுத்தா? இங்கேயாங்க மேம்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல the list is instead of 2,1,5. ஆன்சர் மேம் 2 அப்படியே இருக்கும் மேம். 1 விட 2 வந்து கிரேட்டர் மேம். ஸோ வந்து 2வை அதனால பாப் பண்ணாது மேம், ஈட் பண்ணாது அந்த ஃப்ராக். கரெக்ட். தென் அது பிளஸ் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து 5க்கு போயிடும் மேம். ஸோ 5வையும் அண்ட் 1ஐயும் கம்பேர் பண்ணும் மேம். 5வை விட 1 கம்மியா இருக்கிறதுனால 1 பாப் அவுட் பண்ணிட்டு 5 இருக்கும் மேம். ஸோ அகைன் அது வந்து அது 2 பண்ண வேண்டாமா? அந்த 2வை பாப் பண்ண வேண்டாமா? 2 is smaller than 5, right? மேம் பட் ப்ரீவியஸ் மட்டும் தானே மேம் பார்க்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஹோலா எடுத்துக்கணுமா மேம் நம்ம? So that was the question Rajesh was asking. அப்ப நான் என்ன சொன்னேன்னா you have to do the whole thing அப்படி சொன்னேன் நான். So let me check okay this ma'am, code. okay ma'am. Yeah, look at 1 2 5. Oh, I see. So அவங்க கொடுத்த கோட்ல I think it didn't say. All right, fine. Okay, I'll take it.
I'll take it. அவங்க கொடுத்த Okay. கொஸ்டின்ல வந்து ப்ரீவியஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால Yes, நீங்க ma'am. போட்டது இட்ஸ் ஓகே. Then it's a simple Okay, ma'am. இது. Okay. All right. But okay, இதுக்கப்புறம் if it's the இதுலயே other way. வந்து சரி சொல்லுங்க. சப்போஸ் எஸ் மேம். ம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, இப்போ அந்த ஃப்ராக் ஈட் பண்ணது அப்படின்னா அதை ஈட் பண்ண சைஸை வந்து அது ஆட் பண்ணிக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க மேம். ம். ஸோ அதுக்காக Right. நான் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் 5ல வந்து ப்ரீவியஸோட அந்த வேல்யூயும் சேர்த்து மெர்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் மேம். பண்ணிட்டு then you do the pop. எஸ் மேம். டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டு அதை பாப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டிஸ்ப்ளே பண்ணிடும் மேம். பட் என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, is this pop thing, what is a pop I minus 1 என்ன meaning? It's அந்த remove. What does a pop mean? எஸ் மேம். Pop I thought. மேம் ரிமூவ் ம். அந்த எலிமெண்டே ரிமூவ் பண்றதுக்காக தான் மேம் பாப்னு யூஸ் பண்ணிருக்கேன் மேம். Pop. பாப்ன்றது So pop is கொடுத்துட்டு இண்டெக்ஸ் கொடுத்தோம்னா அந்த பர்టిక్యులரான எலிமெண்ட் வந்து ரிமூவ் ஆயிடும் மேம். Okay, I see. That's what it is. So pop, I thought pop is always the topmost element. That is what pop மேம் பட் means. Fiction pop பைத்தான்ல வந்து பாப்ல இண்டெக்ஸ் கொடுத்தும் நம்மளால ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் மேம். முடியுமா? Okay, got it. I didn't know that. எஸ். சரி, okay. So Okay. அதனால இப்படி பண்ணிருக்கீங்க. Okay. Now இந்த whole கோடையே நான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட மாதிரி pop until, not pop, remove until the smaller முன்னாடி இருக்கிற எல்லா smaller elementsையும் eat பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவீங்க? So let's go to the top code. The second is the 12 to 20 comment பண்ணிடுங்க. எஸ். So let's take the simplest Okay. case. இந்த கேஸ்ல நீங்க வந்து you are only looking at the previous element. இல்லையா? அந்த 1 to 4ல வந்து நீங்க you are only looking at the previous element சின்னதா இருந்ததுன்னா you are eating it. எஸ். நான் என்ன சொல்றேன்? Yes. Change the code so that previous-ஆ இருக்கிற எல்லா சின்ன எலிமெண்ட்டையும் ஈட் பண்ணிடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். Until you hit something that is Okay. bigger. அப்படி எழுதுறேன்னா இந்த கோட் எப்படி மாறும்? You don't have to use recursion. மேம் நான் No need for recursion. Recursion இல்லாமல் how do you write the code? ஃபார் லூப்ல வேணா ட்ரை பண்ணவா மேம்? Yeah. Whatever you Okay. think. போடுங்க பார்க்கலாம். If anyone hasn't done it, you can try the same way. Right? Eat all the frogs that are smaller, not just the previous one. எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன இருக்கோ until it hits something that is bigger, eat the whole thing. எப்படி எழுதலாம்? Recursion இல்லாமல். So before you write the code, think about it. Where do I need to make a change? எந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ண வேண்டி வரும்? ஒரு இது மட்டும் பாப் பண்றதுக்கு பதிலா I may have to pop multiple ones. Oh, another problem I had is இந்த கோட் ரன் ஆச்சா? ஆகுதா? மேம் இந்த கோட் ரன் ஆச்சு. Yes, now you are. Yes. I'm wondering, மேம். yes, I can hear you. Okay. I have a question on the pop. Okay. While loopக்குள்ள you are doing the pop and what happens to I? Once you pop ஆன பிறகு you are changing the length of the list, இல்லையா? By doing the pop. எஸ் மேம். மேம் ஜஸ்ட் அந்த எலிமெண்ட்டை மட்டும் தான் மேம் ரிமூவ் பண்ணது. லென்த் அதை அஃபெக்ட் பண்ணல மேம். பண்ணாதா? அது எப்படி பண்ணாம இருக்குமா அது? Then the length of the list changes, right? If you remove something, the length of the list changes, right? எஸ் மேம். அப்புறம் எப்படி இந்த கோட் ஒர்க் ஆகும்? I mean, it works for the condition that you wrote, but okay, anybody else? Yes, You guys see what I'm saying?
Length of the list is calculated in line number 3 all the time, right? So, right? அப்போ அந்த ஐயோட வேல்யூ where is I equal to I plus 1? Oh, okay. The reason it works is you don't increment I. When you pop, you don't increment I. அதனால I think that is the reason it works. Okay. மேம் Alright. லென்த் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஆமா, every time length எஸ் மேம். program எழுதும்போது if you are using a variable that keeps track of the index, Okay, in this case I தான் index இல்லையா, அந்த இண்டெக்ஸை கீப் ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சடன்லி லிஸ்டோட யூ ஆர் சேஞ்சிங் த லிஸ்டோட வேல்யூ இந்த லைன் நம்பர் 5ல பை டூயிங் அ பாப் த லெங்த் வந்து இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங், ரைட்? எஸ் மேம். எவ்ரி டைம் யூ டூ அ பாப் இந்த லெங்த் பிகம்ஸ் ஷார்ட்டர். ஷார்ட் பண்ணும்போது தென் ஐ வந்து சடன்லி இட் கேன் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஆன் வாட் தி ஐ கரண்ட் ஐ இஸ். பட் இன் திஸ் கேஸ் because you are only looking at one variable at a time or one previous element at a time, you are okay. All right, fine. All right, change the code so that it eats all smaller elements, frogs before Okay. its current position. So எங்க change பண்ணோம்? It's a discussion, anybody can participate. எந்த இடத்துல change எங்க ஆரம்பிக்கணும் first? Anybody? Discuss. Harishwaran, what do you think? Harishwaran, are you there? எஸ் மேம். என்ன சொல்ற? What என்ன discussion? ஐ பிளஸ் இருக்கிறத பாப்பா ஆகணும். என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஐ கொடுத்துட்டு ஐ பிளஸ் 1 தான் நம்ம செக் பண்ணணும். புரியல எனக்கு. என்னது I plus 1 ஏன் செக் பண்ணோம்? ஓகே, இங்க அந்த ஐ வந்து ஃபர்ஸ்ட் 0 இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்காங்க, அதனால பார்க்கலாம். ஐய வந்து எங்க 0 எங்க இனிஷியலைஸ் பண்ணலையா அவங்க? இல்ல அவங்க 1 இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்காங்க லிஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் செகண்ட் லைன்ல. ஆமா, அதனால அது பார்க்கல. சரி, அப்ப what is இங்க வந்து ம். ஐ மைனஸ் 1ல இருக்கிறத தான் பாப் பண்ணணும் லிஸ்ட்ல இருந்து. சரி, நான் என்ன क्वेश्चन கேக்குறேன், நீ என்ன ஆன்சர் பண்றீங்க? I am not sure what's going on. நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல. இப்ப क्वेश्चन ரிப்பீட் பண்ண முடியும்? நான் பண்ணல நானு. இப்ப we've been talking about it for a while now. கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றீங்களா இல்லையா? இல்ல கவனிச்சு தான் இருக்கேன். ஓகே, அப்புறம் ஏன் நான் क्वेश्चन ரிப்பீட் பண்ண? I've been saying the same question 10 தடவை ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் நானு. அதான் நீங்க எந்த எலிமெண்ட்ட பாப் பண்ணனும் கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு, அதான் क्वेश्चन. நீங்க பண்ணீங்களா அந்த क्वेश्चन? எஸ் மேம். Okay, can you send me your GitHub link now? ஓகே, ஏற்கனவே இருக்கு. அனுப்பி வைங்க, பார்க்குறேன் நான். ஓகே. Okay, anybody else? Yes, Hema, where are we supposed to change? மேம் நான் ஃபார் லூப்ல ட்ரை பண்றேன் மேம். ஒயில்ல எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. சரி, 2 ஃபார் லூப்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு இது ஐ இண்டெக்ஸாவோ இன்னொன்னு இன்கிரிமெண்ட் பண்றதுக்கு ஜேன்னு போடலாம் மேம். போடலாம். I mean, Yes, ma'am. however அந்த you want. மாதிரி பட் எனக்கு ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணும்போது இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சுன்னு ஒரு எரர் வந்துட்டே இருந்துச்சு மேம். அதனால தான் ஒயில் யூஸ் பண்ணேன். Correct, சோ correct. அதுவே மறுபடியும் அதான் மேம் சரி, யோசிச்சுட்டு while- இருக்கேன் மேம். Okay, so you have the while, right? You have the while, everything is working. நான் என்ன Yes, சேஞ்ச் ma'am. சொல்றேன் நானு. If the புரியுது, previous ma'am. element புரியுது. அப்ப Yes, என்ன ma'am. அந்த இந்த கண்டிஷன் எங்க ப்ரீவியஸ் இருக்கு? மட்டும் பார்க்காம இப்போ Correct, 5 னா correct, 1 and 2 பார்க்கணும்னு சொல்றீங்க மேம். correct. அந்த Yes, ma'am. செக் பண்றது எங்க செக் பண்றீங்க? எக்ஸிஸ்டிங் கோட்ல அந்த செக் எங்க இங்க பண்றீங்க? இந்த இடத்துல வந்து நம்ம செக் பண்றோம் மேம். ஃபார் லிஸ்ட் ஆஃப் 5 So, minus அந்த 1 இடத்துல ஒரு தடவை செக் less than. பண்றதுக்கு பதிலா, ரைட்? அந்த இடத்துல ஒரு தடவை செக் பண்றதுக்கு பதிலா you have to do it multiple times. You have to keep on going back. Right? ஓகே இதான் மேம். நான் அப்ப அந்த கோடை தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். வேற எந்த கோடும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. You just have to change Okay, the ma'am. if into a loop because you have to keep on going back. ஃபார்னாலே பை டிஃபால்ட் ஐ போட்டுருவீங்களா எல்லாரும்? ஆட்டோமேட்டிக் Even though there is another
Even though there's an I already there. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Got it. Okay, fine. So, so கோட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி திங்க் த்ரூ இட். Okay. நீங்களா மனசுல யோசிச்சு பாருங்க. இப்ப இந்த லைன் நம்பர் 215 அதுக்கு தான் நம்ம பண்றோம் இல்லையா? Yes, ma'am. ரைட் 215 5 ஓட இண்டெக்ஸ் என்ன? 2. அந்த இண்டெக்ஸ்ல இருந்து யூ ஆர் செக்கிங் த ப்ரீவியஸ் ஒன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரண்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து ப்ரீவியஸ் ஒன்னை செக் பண்ணணும். அது வந்து லெஸ்ஸரா இருந்ததுனால் பாப் பண்ணிட்டு again you have to keep on going backwards, right? Okay, இங்க ma'am. இருந்து ஆரம்பிச்சு எங்க போனோம்? What are the conditions? Ma'am, I-ல இருந்து ஆரம்பிச்சு correct. அப்படியே டிக்ரிமெண்ட் ஆயிட்டு போகணும் மேம். அது எனக்கு ஜாவால தெரியும் மேம். இதுல எனக்கு சின்டாக்ஸ் வந்து தெரியல மேம் கரெக்டா பைத்தான்ல. அப்படியே ஓகே ஃபார் லூப் பேக்வர்ட்ஸ்ல எப்படி போறதுன்னு தெரியலையா? எஸ் மேம். Right? You want to go backwards. Okay, who can help her? Harishwaran, how do you go backwards in for loop? மேம் அது லென்த் ஆஃப் ஐ வந்து லென்த் ஆஃப் அந்த லூப் லிஸ்ட் வச்சுக்கலாம் மேம். அது வந்து மைனஸ் டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு வரணும். எப்படி டிக்ரிமெண்ட் பண்ணுவீங்கன்னு கேக்குறேன் நான். I minus equal to 1. Minus equal to 1. Okay. Okay, see here. Come on. Anybody else? Nikita, can you help? All she needs is a syntax for going backwards in for loop. Yes, ma'am. எப்படி பண்ணலாம்? மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு லென் ஆஃப் லிஸ்ட் வச்சுட்டு அடுத்து 1 வச்சுட்டு அடுத்து அதே தான் மேம் I minus equal to 1 வச்சா வரும்னு நினைக்கிறேன் மேம். வரும்னு நினைக்கிறீங்க? Why? Okay, I'll give you all 1 minute. Google for loop எப்படி பண்றது பார்த்துட்டு help her. Or you can do that. Small thing, yes. Yeah, I'll give everybody 1 minute. Rajesh, if you know the answer? Yeah, ma'am. Okay, it's okay. Okay, yeah, we'll wait. You guys need to immediately do a தெரியலனா that's what Google is for. These are the things you can use Google for. How do I go backwards in for loop in Python? Simple. Google, ChatGPT, one of those. Yeah, மேல இருக்கே first. Okay, anyway, மைக் ஆன்ல இருக்கு. See, just like any other language, Python also for loop you give a start, stop, and step. If the step is -1, you are going backwards. எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணனும் எங்க எண்ட் பண்ணனும் ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன பண்ணனும்? மேம் இப்போ I வந்து ஸ்டார்டிங் மேம். சோ எனக்கு அதுல இருந்து எது வரைக்கும் போணும்? இது வரைக்கும் போகலாம். லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் 0 வரைக்கும் போணும் மேம். கரெக்ட். 0. அப்போ 0 ன்னு போட்டா போதுமா மேம்? போட்டா போதும். அப்புறமா ஓகே மேம். And then you need to give 2. By default it will increment. ஒவ்வொண்ணா இன்கிரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும். If you want to go backwards, you have to decrement. அப்படிங்கும்போது you have to give -1, 0, -1. ஓகே மேம். சரியா? So I ல ஆரம்பிச்சு 0, -1. ஓகே மேம். -1 போட்டா you are going backwards. ஓகே மேம். ஓகே மேம். Correct? எஸ் மேம். சரி. So அந்த லிஸ்ட்ல நம்ம how is the list going to look?
அந்த if condition how Ma'am. is that if அடுத்து if condition சேஞ்ச் பண்ணுமா பண்ணக்கூடாதா நீங்க எழுதுனது கரெக்டா? இல்ல மேம் இதுவும் சேஞ்ச் பண்ணணும் மேம். ஓகே எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? நீங்களே யோசிச்சு பண்ணலாம். யோசிச்சு பண்ணா you can get it. ஓகே மேம். Anybody want to help her? Come on. No. What are you running? I minus j கரெக்டா? What are you trying to check? அந்த 5 இருக்கும்போது நம்ம if we take the example 215ல ஓகே யா எதோட செக் பண்ணோம் இப்போ? J ஓட செக் பண்ணணும் மேம். கரெக்ட். ஓகே அப்ப j எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? J I So இந்த கேஸ்ல வந்து 215ல I is 2 இல்லையா? எஸ் அப்ப மேம். j எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க? மேம் J வந்து இப்போ 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மேம். கரெக்ட். J உன்னோட இண்டெக்ஸ் என்னவா? J minus 1 பண்ணணும் மேம். ஓகே யா ஓகே எஸ் மேம். what do you pop? சேம் மேம். I minus 1. Is it I minus 1 or மேம் இப்போ வந்து ஒரு டவுட் மேம். ம். இது ஒரு எலிமெண்ட் தானே மேம் இது பாப் பண்ணும். சோ 2 3 Correct. எலிமெண்ட்ஸ் பாப் பண்ணா பாப்க்கு நான் என்ன மேம் பண்ணணும்? you tell me. So for loop திருப்பி போகுமா? ஃபர்ஸ்ட் இப்போ 215ல 1 பாப் ஆயிடும். So how do you do this? This is how you run your code in debug mode and then see what needs to be done. Debug mode ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பண்ணி பாருங்க எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்க. Then you decide what change need to be done. Step through the code. பத்து மணி ஆச்சு. Yeah, step through the code. How do you step through the code? இல்ல பிரேக் பாயிண்ட் போட்டு ரன் பண்ணுங்க. எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஐனா என்ன ஜேனா என்ன அடுத்து என்ன பண்ணணுமோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எஸ் மேம். தெரியுமா? டீபக் பண்ண தெரியுமா? இல்ல மேம் தெரியாது மேம். தெரியாது. ஓகே. பிகாஸ் பைத்தான்ல தெரியாதா? So இல்ல you மேம் put a break டீபக் point பண்ண தெரியாது. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அந்த லைன் நம்பர் 4ல கேன் யூ புட் a break point? அந்த 4க்கு பக்கத்துல போய் கிளிக் பிரேக் பாயிண்ட் ஆச்சு. தட்ஸ் ரெட் இஸ் ஓகே. டீபக் பைத்தான்ல பண்ண தெரியாதா இல்ல டீபக்கே இல்ல மேம் ஜாவாலயும் பண்ண தெரியாதா? டோட்டலாவே இது வரைக்குமே பண்ணதே இல்ல மேம். பண்ண தெரியாது ஓகே. மேம். டீபக் சரி. இந்த ஜாவாலயும் பண்ணது கிடையாது அப்போ. நோ மேம் பண்ணதே அப்படியா? இல்ல மேம். நோ ப்ராப்ளம். Does anyone else know? வேற யாருக்குன்னா எப்படி டீபக் பண்றதுன்னு தெரியுமா? டீபக் பண்றதுன்னா என்ன மீனிங்னு தெரியுமா? Anybody else? Also yes. What is debugging? How do you debugging எதுக்கு பண்றோம்? ராஜேஸ்வரி தெரியுமா? எஸ் மேம். தெரியுமா எப்படி பண்றது? ராஜேஸ்வரி தெரியுமா? எஸ் மேம். சொல்லுங்க. இப்போ அந்த லாஜிக்ல இருக்க அந்த டாட் ரெட் கலர் டாட் இருக்குல்ல மேம், அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மேல அந்த இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டீபக்னா என்ன மீனிங்? டீபக்னா வந்து எரர் எரர் வந்து கிளியர் பண்ண எங்கெங்க நம்மளுக்கு எரர் வந்து அக்கர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கலாம் மேம். பாத்துக்கிறதுக்கு எப்படி எதனா பக் இருந்ததுன்னா எதனா எரர் இருந்ததுன்னா இந்த டீபக் ப்ராசஸ் மூலமா எந்த இடத்துல எரர் இருக்கு அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ண போறோம். ரைட்? டீபக் பண்ண போறோம். அது எப்படி பண்ண போறோம்? வாட் இஸ் the ரெட் டாட்டுக்கு என்ன பேரு? அந்த இடத்துல ஒரு ரெட் டாட் வைக்கணும் சொல்றோம்ல, அதுக்கு என்ன பேர் சொல்றாங்க? பிரேக் பாயிண்ட். பிரேக் பாயிண்ட்.
அது வந்து ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் வைங்கன்னு சொல்றோம். அப்படின்னா என்ன மீனிங்? பிரேக் பாயிண்ட்னா என்ன மீனிங்? எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நமக்கு டீபக் ஆகணும், நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக. ஓகே, பிரேக் பாயிண்ட் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர்ல உங்க கோட் கண்டினியூஸா ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, so by putting a break point you are saying break இந்த பாயிண்ட், அந்த ரெட் டாட் அந்த பாயிண்ட்ல ஸ்டாப். Okay, are you, yeah, you can leave it open, Hema. No, leave it open, Hema. Okay, ma'am. Okay, leave it open. Continue. We're going to use your thing to explain. So I'm going to take some more time, hope it's okay. And I'll ask maybe Arvind or Arivoli to do the thing one more time. Go back to your code. Okay. Or உங்க கோட காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி இதுல சாட்ல போடுங்க. I'll share in my என்னோட மெஷின்ல ஷேர் பண்ணி I'll run it through this. Is that visible, ma'am? இல்ல, நான் ஷேர் பண்றேன். உங்க கோட இதுல போடுங்க. உங்க கோட இதுல put your just that the 5 lines of 10 lines of code chatல போடுங்க. I'll copy it and I'll share it and I'll explain. எத்தனை பேருக்கு debug தெரியும்? Raise your hand if you already used breakpoints and you know how to do this thing. If you know it, raise your hand. Okay, 1 2 3 4. Okay, all right, good. List, and this is the list. Papa, if where is the new code under ka? Okay, got it. And then for loop range. Okay, fine. Control C. Okay, I'll share my screen really quick. No. Okay, so this is a code. So the idea is debugging is உங்க கோட் வந்து இப்ப போயிட்டே இருக்கு. So இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் for j இருக்குது, இங்க ஒரு i இருக்குது, i-1 இருக்கு. There are too many things going on. So we want to see நம்ம கோட் வந்து ஒவ்வொரு லைனா எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு பார்த்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி we want to make கோட் ஒழுங்கா ரன் ஆகுது, நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ரன் ஆகுதா, இதனால அதுல ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போறோம். அதுக்காக for debugging we are putting break points. break point na என்ன மீனிங்னா we are telling this பைத்தான் ரன் பண்ணும்போது break, இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணு, நான் எந்த இடத்துல டாட் போட்டிருக்கணும் அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணும், எங்கெல்லாம் டாட் போட்டிருக்கணும் அங்கெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணும். அது சொல்றதுக்காக we are saying it's called a break point. That's why it's called a break point. சரியா? So I'm putting a break point. நார்மலா நான் கோட் இப்படி நான் ரன் பண்ணா it's going to just run it. It's going to run the whole thing. It's index out of range, whatever. The problem is in the code. Full run பண்றதுக்கு பதிலா I wanted to stop. First line run பண்ணிட்டு second line run பண்ணிட்டு while வரும்போது stop பண்ணு. I don't want it to execute. அதனால தான் break பண்ணு. So what do I have to do? I go here. I'm going to say run it in the debug mode. Python debugல நான் ரன் பண்ணோம். சரியா? So I click the debugger. அதை கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது? I get a new window here. I can get a new run and debug ஒரு window வருது இந்த இடத்துல. அதுல என்னென்ன இருக்கு? I have something called variables. I have variables, and then I close all this. I have something called variables. I have something called watch. I have something called call stack. I have 3 different things. அதுக்கு இப்போதைக்கு we will not look at the call stack yet, and so we'll look at the variables. வேரியபிள்னா என்னது? You have this listன்ற வேரியபிள் இருக்கு, iன்ற வேரியபிள் இருக்கு, jன்ற வேரியபிள் இருக்கு. இதெல்லாம் these are the different variables I have, and all of these are local variables, so we won't worry about globals yet. So இந்த விண்டோல it's going to show us என்னென்ன வேரியபிள் யூஸ் பண்றோமோ அது எல்லாம் இங்க காட்டும். So I see ஐக்கு at this point நான் ரன் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட்ல at this point of execution என்னோட I அப்படின்ற வேரியபிளோட வேல்யூ இஸ் 1. ஸோ அதனால 1ன்னு காட்டுது. I have another variable list. அதனோட வேல்யூ வந்து இது 2 1 5 4 whatever அதான் காட்டுது. ஜேன்ற வேரியபிள் இன்னும் இதுல காட்டல. ஏன் காட்டல? I have a variable called j, right? If you look at my code, I do have a variable called j. But அந்த jன்ற வேரியபிள் இந்த வேரியபிள் லிஸ்ட்ல காட்டல. அது ஏன் காட்டல? Anyone? Whoever said
that they know what debug means, tell me why I don't see the value, the variable name j in here. இந்த இடத்துல ஏன் காட்டல? Anybody? Come on. மேம் மேபி பிரேக் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் தான் ஜேன்ற ஒரு வேரியபிளே நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் மேம். அதனாலயா மேம்? அதனால எக்ஸாக்ட்லி. இன்னும் அந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகல. கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகத்தான் you will start seeing those things come up here. நான் இந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணதுனால, இந்த லைன் நம்பர் 4ல பிரேக் பண்ணதுனால 1 and 2 ஆல்ரெடி எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு. எக்ஸிக்யூட் ஆனதுனால அந்த 1ல லிஸ்ட் இருக்கு, அதனால லிஸ்ட் வந்திருக்கு, ஐல 1 இருக்கு, அதனால ஐ வந்திருக்கு. that is the reason I don't see j yet. சரியா? ஸோ இந்த இடத்துல பிரேக் ஆயிடுச்சு. இன்னும் இந்த லைன் நம்பர் 4 இன்னும் எக்ஸிக்யூட் ஆகலை. ஓகே, 4 எக்ஸிக்யூட் ஆகாம இன்னும் இதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். How do we make it execute? எக்ஸிக்யூட் பண்ணா என்ன பண்ணோம்? So that's why you have this panel here, this little toolbar. This is the whole thing is a toolbar. இந்த toolbar என்ன சொல்லுது? This is meant only for debugging. Debug பண்ணும்போது மட்டும்தான் you will see all these things. என்ன மீனிங்? இந்த இதுக்கு continue run. Meaning இதை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா it's going to start continuing. The whole code திருப்பி ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். Whereas இது ஆன் பண்ணனா ஒவ்வொரு லைனா ரன் ஆகும். இந்த மூணுமே வந்து ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா தான் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள போறது வெளில வருது. we'll just click on this one. இது ரெண்டுல எதனா ஒன்று பண்ணலாம். இது வந்து if I don't want to run it, I click on this, it will stop running. So இப்போ நான் while loopல இருக்கேன், I want the while loop to run, so I'm going to click on, okay, it goes to the next line. So while run ஆயிடுச்சு. I என்னது? I ஓட value 1. So the length of the list is, I can even type it here, I think, somewhere. Anyways, length of the list வந்து 5 6 இருக்குது. So it is less than I. So it went inside. Now I want to run this also. So I'm going to run that. Now I have a j because I ran the thing. J oda value என்னது? J oda value is 1 because I'm saying j starts from I. I oda value 1. அதனால j is also starting from 1. So இப்போ listல என்ன பண்ண போகுது? It is checking a list of j minus 1, which is what? 1 minus 0. 1 minus 1, which is what? The if condition satisfy ஆகுமா ஆகாதா? ஹேமா. மேம் ரன் ஆகும் மேம். if condition satisfy ஆகுமா? ஓகே, என்ன எதை செக் பண்றோம் நம்ம? என்ன லிஸ்ட்ல எந்த இண்டெக்ஸ் 1 minus 1ன்றது 0 ன்னு ஆயிடும் மேம். சோ லிஸ்ட் ஆஃப் 0வையும் லிஸ்ட் ஆஃப் 1ஐயும் நம்ம கம்பேர் பண்றோம் மேம். ஓகே, so that's what's going to happen. So compare பண்ணும்போது 2 is bigger, so your I became 2. I is going to become 2. இன்னும் ரன் ஆகலை. So I is going to become, it's 1 now, so it's going to be 2, right? And then I'm going back to the for loop again. இப்போ j என்ன ஆகும்? What is the value of j? If I run for loop, what's going to happen? What's going to happen? What's going to be the value of j next? 0 மேம். Giri? 0? Okay, they didn't run. For loop உள்ள போல. ஏன் போல? இதுக்கு why did it go to the if statement again? Why did it go back to the while? Who can tell me? Giri? இருக்கீங்களா இல்லையா கிளாஸ்ல? தெரியல மேம். What do you mean? Desi again. I don't know if you guys just, classல பாதி classலயே you just disappear up, attention pay பண்ண மாட்டீங்க. You don't pay attention. Okay, why didn't Desi again? Jல இந்த ஃபார்ல இருந்தேன் நான் 5ல இருந்தேன். இந்த 5ல இருந்து 6க்கு போறதுக்கு பதிலா it went back to while. Why? What happened? அந்த ரேஞ்ச்ல வந்து ஐட்டமா 0 தான். 0க்கு 3 இஸ் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். Okay, so yeah, j oda value 0 ஆயிடுச்சு, அதனால for loop end ஆயிடுச்சு, so it went back to while. So now while I is 2 because we changed it, it's going to check the thing, it's going to come here, it's going to do its thing. So j முதல்ல இருந்து start ஆகுது, j oda value 2 because I is 2, 2 minus 1, it's going to check, it's going to do a pop,
because what is it going to pop? 2 minus 1, 1 pop ஆகணுமா? Okay, it popped. It's trying again. It's doing its thing again. It's going to pop again. Okay, so my list is becoming smaller and smaller, right? My I is what? 2. Okay, goes back here, come back. So, I mean, you see how this whole thing is working. Okay, that's going to throw an error at some point. Okay, there's an error. Oops, I was a little too fast. But Hema, you see the idea how it was working, how you are debugging? Yes, ma'am. அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க? இந்த கோட் எடுத்து something wrong in the code. கடைசியில் it threw an exception. There's something wrong in the code. You have to figure out what is wrong. You're going to fix it. Yeah. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So that's a homework for all of you to fix the code. However you wrote the code, try to do some debugging. Try and see how this code can be improved. இந்த for loop ஃபுல்லாவே வேணுமா இல்ல பாதியில for loop break பண்ணலாமா? Think of all that. Okay? All right, we'll end the class here. Any questions? Yeah, if not, we can end class.